Hallo liebe Motorsportfreunde, wir begrüßen Sie heute aus Maranello, dem Firmensitz von Ferrari. Und um genau zu sein, stehen wir hier auf der Piazza Michael Schumacher am Rande der Teststrecke von Fiorano. Und wenn Sie hinter mir ein Motorengeräusch hören, dann ist das ein Ferrari 296, der hier gerade getestet wird. Früher fuhren da auch die Formel 1 Autos, das ist heute ein bisschen anders geworden. Die Ferrari-Fans werden es wissen, das ist ein ganz berühmter Platz mit viel Historie, denn in diesem Gebäude hier hat Enzo Ferrari sein Büro gehabt. Er wollte seinen Rennautos ja immer so nah wie möglich sein. Er musste quasi nur aus der Haustür treten und konnte seine Autos beobachten, wie sie auf der Strecke hier in Fiorano gefahren sind. Ferrari ist der älteste Rennstall der Formel 1. Seit 1950 ist Ferrari dabei und in dieser langen Geschichte gab es natürlich viele Autos und wir haben heute zwei für Sie zusammengestellt. Ferrari hat seine Schatzkammer für uns geöffnet und ich zeige Ihnen mal die Autos, über die wir heute sprechen. Da ist zunächst der Ferrari 126 C2 aus der Saison 1982. Daneben haben wir den Ferrari F1-75 vom letzten Jahr. Sie werden sich fragen, warum gerade diese beiden Autos? Sie liegen genau 40 Jahre auseinander, aber sie haben einige Dinge gemeinsam. Zum Beispiel das Groundeffect-Prinzip. 1982 war das letzte Jahr der ersten Groundeffect-Ära, die 5 Jahre davor von Lotus eingeläutet wurde mit dieser genialen Idee von Lotus-Gründer Colin Chapman, das ganze Auto quasi als Flügel zu benutzen. 2022 war das erste Jahr der neuen Groundeffect-Ära. Das hatte nichts mit einer genialen Idee zu tun. Es war vom Reglement einfach so vorgeschrieben. Man wollte, dass die Autos einander besser folgen können, um das Überholen zu erleichtern. Ja, wie schon gesagt, diese beiden Autos trennen 40 Jahre und trotzdem haben sie die gleiche DNA. Der Groundeffect, das Prinzip bedeutet, dass der Unterboden ein Profil hat und nicht flach ist und der Großteil des Anpressdrucks über den Unterboden erzielt wird. Das ist allerdings 1982 ein bisschen anders, hat das funktioniert als 2022. Kommen wir zu dem 126 C2. Schauen Sie sich die Seitenkästen an. Sie beginnen kurz hinter den Vorderrädern und enden vor den Hinterrädern. Und unter diesen Seitenkästen versteckt ist ein umgekehrtes Flügelprofil. Das hat die Autos an die Straße gepresst. Das Ganze konnte natürlich nur funktionieren in einem isolierten Raum. Und wie hat man diesen Raum isoliert? Man hat die Seitenkästen zur Seite hin mit Schürzen abgedichtet, die auf Straßenniveau waren und dadurch wurde verhindert, dass Luft von außen einströmen konnte. Kommen wir zu dem modernen Auto. Wir sehen hier, der Unterboden beginnt hoch, sinkt dann auf wenige Millimeter über der Straße ab und wird hinten im Diffusor wieder hochgezogen. Dadurch wird die Luft unter dem Auto beschleunigt. Sie läuft also unter dem Auto deutlich schneller als über das Auto. Das schafft einen Unterdruck, saugt das Auto an die Straße. Sie werden sagen, das war ja vorher genauso mit dem flachen Unterboden. Das stimmt. Allerdings ist dieser Effekt hier mit diesem Auto viel größer, denn durch den hochgezogenen Boden vorne und die 4 Venturi-Kanäle auf beiden Seiten strömt wesentlich mehr Luft unter das Auto und der Beschleunigungseffekt ist größer. Damit ist auch der Abtrieb größer, als es bei den Autos mit dem flachen Unterboden war. Kommen wir zu einer weiteren Gemeinsamkeit. Das ist der Motor. Beide Autos hatten einen V6 Turbo. Dieser hier im Auto von 1982 hatte 1,5 Liter Hubraum, 2 Turbolader und er hatte einen gewaltigen Durst. Man brauchte einen 240 Liter Tank, um über die Renndistanz zu kommen. Der Motor hat im Rennbetrieb etwa 580 PS abgegeben. In der Qualifikation mit mehr Ladedruck waren es so zwischen 620 und 640 PS. Hier in diesem Auto, das können wir leider nicht sehen, denn es ist unter der Verkleidung, sitzt eine Höllenmaschine. Ein 1,5 Liter Turbo mit nur einem Turbolader und 2 Elektromotoren, die etwa 160 PS aus der Batterie ziehen und insgesamt mit dem Motor zusammen eine Systemleistung von ungefähr 1000 PS abgeben. Und wenn wir vorher über den Verbrauch gesprochen haben, dann sind das hier die effizientesten Motoren, die es jemals im Rennsport gegeben hat. Sie sind eigentlich sparsamer als die besten Diesel auf der Straße. Diesem Auto reicht ein 150 Liter Tank, um über die Renndistanz zu kommen.
Diese beiden Autos, die wir hier sehen, sind Siegertypen. Der 126 C2 hat 1982 3 Rennen gewonnen und er hat Ferrari zum Konstrukteursweltmeister gemacht. Didi Pironi hätte mit diesem Auto auch locker die Weltmeisterschaft gewonnen, hätte er nicht diesen furchtbaren Unfall im Training zum Grand Prix von Deutschland gehabt, der ihn dann für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt hat. Er hatte am Ende nur 5 Punkte weniger gehabt als Weltmeister Keke Rosberg, ist aber 6 Rennen gar nicht gefahren. Auch dieses Auto hatte das Zeug zum Weltmeister. Es hat ganz stark begonnen. In der ersten Saisonhälfte hat Ferrari 4 Siege damit erzielt. Es sah wirklich so aus, als würde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Red Bull geben. Dann sind ein paar Dinge passiert, die Ferrari am Ende dann doch den Titel gekostet haben. Es gab ein paar Motorprobleme. Ferrari musste Leistung zurücknehmen. Man hat festgestellt, dass der Red Bull deutlich schneller auf den Geraden war. Da musste Ferrari dann mit dem Unterboden nachrüsten, um den Abtrieb effizienter zu gestalten. Dabei ist man einen Schritt zu weit gegangen. Man hatte zwar mehr Abtrieb als der Red Bull, aber er war auch teilweise instabil. Das hat dann zu einem erhöhten Reifenverschleiß im Rennen geführt. Aber es war sicher der beste Ferrari der letzten 5 Jahre. Und ich glaube, es ist eine gute Basis für das diesjährige Auto. Denn wenn man sich mal die Autos der Konkurrenz anschaut, die haben sehr, sehr viele Details von diesem Ferrari kopiert. Also so schlecht kann das Auto nicht gewesen sein. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Das ist gar nicht zu vermeiden bei Autos, die 40 Jahre auseinander liegen. Wir brauchen uns hier nur die beiden Autos anschauen. Der Ferrari von 1982 ist viel kleiner als der aktuelle oder der moderne Ferrari. Die Länge beträgt 4,33 Meter. Bei dem Ferrari vom letzten Jahr waren es 5,50 Meter. Das ist 1 Meter Unterschied. Auch beim Radstand gibt es Unterschiede. Der Radstand hier ist das Maximum des Erlaubten, 3,60 Meter. Bei dem alten Auto waren es zunächst 2,65 Meter. Man hat dann im Verlauf der Saison ein Längsgetriebe eingebaut. Dadurch wurde der Radstand etwa 10 cm länger. Dafür ist dieses Auto ein bisschen breiter. 1982 war eine Breite von 2,15 Meter erlaubt. Die hat Ferrari fast ausgeschöpft. Und dieses Auto ist ein bisschen flacher. Das liegt daran, dass dieses Auto keine Airbox hat wie der. Man hat sich gesagt damals, wir haben ohnehin einen zwangsbeatmeten Motor. Wozu brauchen wir eine Lufthutze? Die Einlässe waren hier an der Seite. Hier sind sie über dem Fahrerkopf. Deswegen ist dieses Auto etwa 20 cm höher als dieses. Dieses Auto hier von 1982 hatte ein Chassis aus Aluminium und Nomex. Das moderne Auto logischerweise ein Kohlefaserchassis. Eigentlich wollte der damalige Chefkonstrukteur Harvey Postlethwaite auch ein Chassis aus Kohlefaser bauen, denn Kohlefaser war schon salonfähig gemacht worden durch McLaren im Jahr davor. Allerdings hatte Ferrari damals noch keinen Autoklaven, man konnte also das Chassis nicht selbst produzieren. Das war für Postlethwaite ein bisschen zu viel Risiko, deswegen hat er noch einmal auf die bewährte Technik mit Aluminium und Nomex vertraut. Wie wir sehen, sitzt hier der Fahrer deutlich weiter vorne als in dem Auto von 2022. Das lag auch am Reglement. Heute wäre es gar nicht mehr erlaubt, dass die Fahrerfüße vor der Vorderachse liegen. Damals war es der Fall, was bei Unfällen auch zu schweren Beinverletzungen damals geführt hat. Und das ist auch ein Grund, warum das Auto so viel kürzer ist, weil der Fahrer weiter vorne gesessen ist und natürlich der Radstand geringer war. Was man natürlich auf den ersten Blick sieht, die Flügel hier sind viel kleiner als heute. Es war nur ein einziges Flügelblatt und es gab viele Rennen 1982, da hat Ferrari komplett auf den Frontflügel verzichtet, denn der Unterboden hat so viel Abtrieb produziert, dass man den Flügel eigentlich gar nicht brauchte und so wie er hier ist, war er eigentlich auch mehr dazu da, das Fahrzeug auszubalancieren. Bei dem modernen Auto, das sehen wir, das sind 4 Flügelelemente, das Hauptblatt und 3 Flaps, deutlich mehr Fläche. Der Unterboden hat auch nicht ganz die Power wie damals im Vergleich zum restlichen Abtrieb. Auch beim Heckflügel gibt es große Unterschiede. Wir haben hier ein einziges Blatt. Der Heckflügel war durfte 80 cm hinter der Hinterachse liegen. Heute ist der Heckflügel relativ stark reglementiert. Die Form ist bei allen sehr, sehr ähnlich. Man hat ein Hauptblatt und einen Flap. Und man hat unter dem Heckflügel den sogenannten Beamwing. Das sind 2 Flügelleisten auf jeder Seite, die zusätzlich für Abtrieb sorgen und zusammen mit dem Diffusor arbeiten. Was natürlich völlig anders ist, ist das Cockpit. Wir haben hier einen Halo, den gab es 1982 noch nicht. Und das Lenkrad, das in dem Auto von 2022 ist, das hatte ein Display und jede Menge Schalter und Knöpfe. Ist wie ein kleiner Computer, während damals hatten wir ein Lenkrad und 3 Armaturen und der Fahrer musste noch von Hand schalten. Der Schaltknopf ist auf der rechten Seite.
Die Fahrer konnten wählen zwischen 5- und 6-Gang-Getriebe je nach Rennstrecke. Heute ist das 8-Gang-Getriebe mehr oder weniger vorgeschrieben. Die Fahrer legen den Gang nicht mehr mit der Hand ein, sondern das Getriebe wird über Handwippen hinter dem Lenkrad betätigt. Das ist ein sogenanntes Quickshift-Getriebe. Das heißt, es kann ohne Zugkraftunterbrechung hochschalten. Ja, hallo noch einmal. Wie Sie sehen können, sind wir von Maranello zurückgekehrt und jetzt wieder in unserem Studio. Wir haben uns natürlich eine Expertenmeinung zu den beiden Autos eingeholt und mit einem Ingenieur gesprochen, der schon seit über 40 Jahren in der Formel 1 arbeitet. Rory Byrne war 1982 Chefkonstrukteur des englischen Teams Toleman, ist 1997 zu Ferrari gekommen und seitdem für die Scuderia tätig. Wir haben ihn in seiner Wahlheimat Thailand erwischt, haben ihn gefragt, wie es ihm heute geht, was er macht und natürlich wollten wir seine Meinung zu den beiden Autos, dem 126 C2 und dem F1 75 wissen. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Yeah, well, I'm a consultant. I've been a consultant ever since I retired as chief designer. I retired at the end of 2004, and Yeah. I've been a consultant ever since. So I'm now working remotely. So I've closed my apartment in Italy, sold my car, everything. So I actually work now remotely from Phuket. And really, I'm a consultant, and I deal with Fabio Montecchi, who who's really taken over quite a lot of the job I used to do. Okay, so you're never going back to Maranello then? Or? No, I will be going back. I was back last September for a month to close up, and close my Italian affairs. And I can still go back, but when Ferrari want me back, I can go back. I have to stay in a hotel now, that's all. Okay, but the guy from the PR department told me that you are more or less present in every meeting they have. Well, not every meeting, no, but all the main meetings I'm in, yes, because just connect remotely, easy. I mean, this COVID, the one good thing COVID has done has improved our communication capability massively. I'm working for Ferrari. I probably work about 3 hours a day, but I work almost every day. Oh, that's good. So my days in the morning I work. I do technical work, think about things, do calculations, etc. And then I go and play 9 holes of golf every day. We got 7 golf courses on Phuket, so I play golf. When the wind and the waves are good, I go surfing because I'm living about 100 meters from the best surfing beach in Phuket. And then I attend meetings when there are meetings, which go into the evening. Sometimes I'm attending meetings at midnight, but it's okay. I can handle it. And on top of the Ferrari work, I've got another 3 part-time jobs, so I'm busy still. Ja, Rory, wir haben hier 2 Groundeffect-Autos aus völlig unterschiedlichen Epochen. Das eine 1982, das andere 2022. Was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen diesen beiden Groundeffect-Autos? Oh, well, yeah, I mean, okay, for a start, in 82, the rules were far simpler. I mean, you had lots of freedom. I mean, I think the Formula One rules were about probably 10 or 20 pages in that little FIA yellow book, that A5 yellow book. Yeah. It was 10 or 20 pages of Formula One rules in there. I mean, now the Formula One rules are, I don't know, over 200 pages of A4. I mean, they're unbelievable. So the actual difference in the freedom you had then compared to the restrictions you have now is just incredible. I mean, there's a huge difference. Having said that, obviously, I think one of the people probably don't, or not everyone appreciates it, but for me,
one of the biggest differences between 82 and now was the actual safety of the cars. I mean, in 82, we lost Gilles Villeneuve, and Peroni had a big accident in, I think it was in Hockenheim. To be honest, if they were driving today's cars with today's overall safety standards, I mean, I can't be sure because I haven't got all the data, but my strong suspicion is that both of those guys would have walked away from those shunts. Okay, kommen wir zurück zum Ground-Effekt. Der wurde ja unterschiedlich erzielt. Damals waren es eigentlich Flügelprofile, die unter den Seitenkästen montiert waren. Und heute ist es ein dreidimensionaler Boden. Kannst du uns da irgendwas drüber erzählen? Basically, yes. I mean, it was a much simpler profile. And really the sealing to the ground was probably more effective because we were allowed any sort of material as a skid, and we all used to run ceramic skids. I remember, I can't remember if it was 81 or 82, we had to have formal clearance to the ground, static. That was a regulation, but we all had just simple pneumatic or hydraulic devices that just dropped the car 4 mil when we went on the circuit and stuff, So, the ground effect shape was much simpler. There were none of these, or not many for sure, of these vortex generating devices that are used nowadays, etc. And the reason for it is quite simple. We're using so much more powerful tools now compared to in 82. It's unbelievable. I mean, I doubt whether Ferrari were doing any CFD work. At Tolman, we certainly weren't. We didn't even have a rolling road wind tunnel in 82, whereas I think Ferrari did. They had a quarter scale wind tunnel. Yeah. But, the model motion system was very basic. You could adjust front and rear ride height, but all the roll, yaw, steer, all that stuff, it probably had, if there was anything done, it had to be done manually. So you obviously couldn't do much work, mimicking the car's sort of attitude around the track. Whereas nowadays we've got incredibly sophisticated model motion systems that really do replicate how the car drives around a track in terms of, its ride heights, its pitch, its yaw, roll, steer, everything, even tire deflection. I mean, the level of complexity nowadays is just several orders of magnitude more intense. And it's because we're using much more powerful tools. I mean, CFD nowadays is incredibly powerful in helping engineers understand the true nature of the airflows, because the airflows are bloody complex. And so without all these sophisticated tools, we would, I'm sure we'd be nowhere near the level of sophistication we got today in the car. It's a direct consequence of the tools we have and the number of people we have. I mean, in 81, I don't know how many people Ferrari had, but I mean, we had we had probably one person running the wind tunnel session and one or two model makers, and that was it. I mean, nowadays, the teams of engineers in the aerodynamics departments of companies are, you're talking sort of 100 people. Damals war es also mehr Trial and Error und es hing von der Erfahrung der Ingenieure ab. Oh yeah, very much so. I mean, you did some aerodynamic testing, but then you just made the parts and you went to the track to understand, how the car would behave and optimize the car. And if I remember, if we had bouncing, and we had bouncing sometimes, you trimmed the leading edge of the rubbing strips to get rid of the bouncing,
or minimize the bouncing. But of course, in those days, there was no plank. So you had 10 mil more ride height to play with. There was no restriction on what sort of skids you could run. So really, you could run as hard onto the ground as the bloody, as the driver could handle. Ja. Whereas, of course, nowadays it's completely different. Du hast gerade Bouncing erwähnt, dass es schon vor 40 Jahren gab. War dir bewusst bei der Konstruktion des F1-75 vor der Saison 2022, dass ihr in das gleiche Problem wieder reinlaufen werdet? No, I wasn't. No. And I mean, this bouncing is such a dynamic phenomenon that you can't replicate it in the wind tunnel. Mm-hmm. So I was aware that it was a possibility, but obviously it became more than a possibility. Almost every team suffered with it last year to some degree. Du hast schon über die Schürzen gesprochen, die 1982 die Seitenkästen zur Straße hin abgedichtet haben. Wenn die heute noch erlaubt wären, würde das Leben der Ingenieure einfacher machen? I would have said it probably would, yes. Because with the skirts, you could have, certainly with the sliding skirts, going back to 79, 80, with the sliding skirts, you could have perfect seal. So you had consistent aerodynamics, whereas now, and even in 81, 82, you had inconsistent seal. So you had, quite big changes in airflow characteristics when the edges were sealed and not sealed, and obviously that's not helping the bouncing issue. Galt eigentlich vor 40 Jahren auch schon die Regel, je tiefer man fahren kann, umso mehr Abtrieb kann man generieren? Oh yeah. It was all about how stiff and low you could run. Ja, kurze Federwege waren ja schon letztes Jahr ein Thema unter den Fahrern, natürlich auch vor 40 Jahren. Ich erinnere mich, Patrick Tambay, einer der Ferrari-Fahrer, musste 2 Rennen auslassen, weil er Nackenprobleme bekommen hat. Wie war das eigentlich bei euren Fahrern, bei Tolman? Haben die sich auch beschwert, dass die Federwege zu kurz waren, dass die Autos zu oft aufgesetzt haben? Yeah, I can remember our drivers complaining. I mean, okay, both Brian Henton, Derek Warwick, who else was in 82? That was 81. 82, it was Derek, and I can't remember who else. Giacomelli was the other guy. Yeah, Giacomelli was 83. 82. No, 83, yeah, sorry. No, 83. Brian Henton, was it Brian Henton then? No, Henton was 81. And 82 as well, or not? No, no, sorry. No, Tio not 82. Yeah, I think it was Tio, yeah. Anyway, I mean, they complained, but none of them had to miss races because, they had such bad neck problems. But, of course, it was different car to car. So, Ferrari might have been running stiffer. And I think it wasn't probably so much the stiffness in our guys' case. It was the fact that we're hitting the ground so hard. That was the big thing. But, of course, in those days, you just ran plenty of skids on the underside, very high wear resistant materials, and it wasn't a problem. Whereas nowadays, of course, you have to only run titanium skids, and you have very limited skid area, and you've only got an allowance of 1 mil of skid wear. So you can't be bottoming the car like we used to back 40 years ago. There's no way. Okay. You wouldn't pass the legality at the end of the race. 1982 sind viele Autos ohne Frontflügel gefahren, unter anderem dein Tolman. Wenn es heute erlaubt wäre, auf einen Frontflügel zu verzichten, wäre es technisch überhaupt noch möglich? No, not at all. And why was it possible in those days? Because you had complete freedom on the shape of the diffuser. You had side pods and venturis that extended much further forward. So you were able to generate enough front downforce to balance the car aerodynamically just with the side pods. Okay. And then you used the front wing just as a trimming device. I mean, if you remember, the front wings were really
very low camber, small devices just used for trimming. Whereas Yep. now with the regulations, you have to generate quite a high proportion of the front downforce with the front wing. It's a consequence of the regulations. Okay, because the ground effect starts further back in the car, not as Yes. much forward as it used to be. Okay, understood. Yeah. That's the case. Yeah, in those days, the relative to the driver, the front wheels were a lot further back. The cars were the wheelbases were a lot shorter. And the driver sat much closer to the front wheels than they do today. Ja, das führt zu meiner nächsten Frage, Rory. Wir hatten die beiden Autos ja nebeneinander stehen in Fiorano auf der Teststrecke und man hat sofort gesehen, das neue Auto ist über 1 Meter länger. Warum ist das so? Warum sind die heutigen Autos so viel größer als die vor 40 Jahren? Basically because in optimizing the shape for aerodynamics, you don't want to be wide at all. You want to be slim, and if you're slim, particularly in the fuel cell area, so that you optimize your radiator area. If you're slim, you've got to be long. That's one of the consequences. I think that the cars were shorter. I mean, the front wheels were considerably further back. I mean, a lot. I can't remember the amount, but a lot. And the gearboxes, I mean, I can't remember what sort of gearbox the C2 had, but it may have even had a transverse. Yeah, but it may have even had a transverse box, and it was certainly only a 5-speed. So the gearbox itself was shorter. A number of factors have sort of resulted in the cars being as long as they are. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Autos ist das Gewicht. Der 126 C2 von 1982 hat mit Fahrer ungefähr 660 Kilogramm gewogen. Die neuen Autos wiegen knapp 800 Kilogramm. Wo liegen diese 140 Kilogramm verborgen? Two things. One is all the safety requirements. I mean, particularly the chassis. There's been a tremendous amount of weight added to the chassis, which has improved the safety massively. There's no doubt, and all the deflection, all the stiffness requirements. Front wings weigh a lot because you've got to pass the FIA test, which is a pretty stringent test. So you've got to throw a lot of weight at the front wing to make it stiff enough to pass the tests. You've got front crash structures, you've got rear crash structures, you've got stiffness requirements all over the place, floor edges, whereas in those days, there was absolutely none of that. And that's, that plus the advancement and the complexity. I mean, the cars are now, the complexity of the cars is just, 2 orders of magnitude greater than 40 years ago. It's unbelievable. I mean, the complexity of the cars is even, I would say, is an order of magnitude more than the last car I did, which was 2004. Incredible. All the systems you have. I mean, in those days, we didn't have any power steering. Nowadays, I mean, you have to have power steering. Sure. There are all sorts of reasons why the weight's gone up, but fundamentally it's been because of safety requirements and because of aerodynamic performance and the complexity that's come from all the systems. Because the aerodynamic performance, obviously you optimize all the suspension wishbone positions. A lot of it is for aerodynamic performance, which ends up adding quite a lot of weight to the suspension. Eine letzte Frage zum Auto betrifft die Aufhängungen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten sehr viele Autos Aufhängungen mit dem Kipphebelprinzip. Das war aerodynamisch sehr günstig. Man ist aber dann Anfang der 80er Jahre Schritt für Schritt übergegangen zu Pushrod und zu Pullrod. Auch Ferrari hat
während der Saison die Kippelhebelkonstruktion in eine Pullrod-Konstruktion an der Vorderachse umgewandelt. Warum hat man das gemacht? Oh, well, it's the stiffness of the system. Because with a rocker, you've got your main component that reacts all the vertical load. The main component is in bending. Whereas with a pull rod or a push rod, that is in tension or compression. So it's inherently much stiffer. Ja, zum Abschluss, Rory, wenn du wählen könntest, welchen der beiden Ferrari du dir ins Wohnzimmer stellst, welcher wäre das? Der moderne oder der von 1982? No, I'd take the one from 2022. It's more interesting to me, you know, when I look at the old cars. Well, I mean, it's in hindsight. You look at you look at the old cars, and they just look so crude. And they were crude because you didn't have the tools that you have today, anywhere near the level of tools. So it's purely a function of resource available and tools that were used in those days compared to today. So I mean, that's what's responsible for the difference, mainly, I think. Ja, und die beiden Autos, so wie sie hier stehen, haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie sind sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer. Von diesem Auto, dem 126 C2, gibt es nur noch ein einziges Exemplar und das steht vor uns. Es wurde vor 2 oder 3 Jahren, hat es den Besitzer gewechselt und wenn man dem Internet glauben darf, dann hat es etwa 2,5 Millionen Euro gekostet. Dieses Auto steht noch nicht zum Verkauf. Da muss man noch 3 Jahre warten, wenn Sie sich dafür interessieren. Die Teams lassen sich da immer ein bisschen Zeit, die aktuellen Autos zu verkaufen, denn man will nicht, dass es dann irgendwann mal über Umwege bei der Konkurrenz landet, die dann spionieren könnte. Also in 3 Jahren frühestens können Sie sich bewerben. Ich würde sagen, zählen Sie schon mal Ihr Kleingeld. Über den Preis kann man jetzt nur spekulieren, aber es ist mit Sicherheit 7-stellig. Das, liebe User, war unser Vergleich zwischen dem 126 C2 und dem F1-75. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können die Story auch bei uns in der Printausgabe von Automotor und Sport lesen. Da noch mit viel mehr Details, mit Fotos von Daniel Reinhardt. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Servus. Wir produzieren weiter fleißig Videos, zum Beispiel zu Haas, zur Situation von Nico Hülkenberg und wie seine Leistungen bisher mit Mick Schumacher zu vergleichen sind. Dafür bitte hier entlang. Ihr könnt unsere letzte Folge Formel Schmidt im Real Life anschauen. Da geht's hier entlang. Ansonsten bitte nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.